నా పేరు విజయ్ రెడ్డి. మాది ఇండస్ వ్యాలీ అగ్రికల్చర్ సీడ్స్ ఆ కంపెనీ పేరు. మాకు 10 ఏళ్ళ నుంచి ఉంది. మాది ఆల్ ఇండియా వెళ్తే నేను అందులో ప్లాంట్ సూపర్వైజర్. భారత్-బెంజ్ 16-17 మోడల్ బండి తీసుకున్నాము. Harsha Trucking తీసుకున్నాము. మాకు బండి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. మైలేజ్ 7 ఇస్తుంది. క్యాబిన్ కూడా బాగుంది, కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ ఏదైనా వెహికల్స్ ఏదైనా లోడ్ పంపించుకోవాలని కూడా 16-17 బండి భారత్-బెంజ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, మంచిగా ఉంది, కండిషన్లో కూడా బాగుంటుంది. మాకు బండి లోడ్ చేసినాక కూడా తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడైనా వెళ్ళి పంపించినా కూడా ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయితే ఇవ్వలేదు. వెహికల్ కూడా ఆగదు ఎక్కడ. ఈ వెహికల్లో స్టీరింగ్ క్లచ్ స్మూత్గా బాగుంటుంది. ఈ వెహికల్లో లో మెయింటెనెన్స్ తక్కువ కాబట్టి నడుపుకోనికి మంచిగా ఉంటుంది. ఆన్ రోడ్ మీద కూడా వెహికల్ బాగా మంచిగా ఇస్తుంది, ఇక బాగుంది.